Hi friends, me myself Padra. Welcome to EduStella. Today we are going to concern with Of Studies by Francis Bacon. So let's directly move to the essay because we need to analyze each and every sentence for our exam. The lines may be quoted for your exam. So we need to analyze each lines. ഓരോ ലൈൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. We need to understand its meaning. അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Then I will give you another class regarding his prose style and his other works. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള വർക്ക്സും prose സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. Can go directly to the essay. If we consider the title of studies, so we can understand that this essay is something about studies. This essay is about studies. സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Here he studies എന്ന് പറയുന്നത് we can interpret studies as reading, not only the exact kind of schooling or the official kind of education he meant. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒഫീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിങ്ങോ അല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിങ്, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീഡിങ് ആൻഡ് ദ ഗെയിനിങ് ഓഫ് നോളജ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ആ റീഡിങ് പ്രോസസ്സും അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ്, അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Here he doesn't bother about an introduction for the essay. He directly enters into the topic. He directly enters into the topic. He doesn't bother about an introduction for the essay. Let us read the essay. Studies are for delight, for ornament, and for ability. The chief use for delight is in privateness and rhetoric. For ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one. But the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are loved. Okay, in accordance with him, reading has three benefits. Reading മൂന്ന് benefits ആണുള്ളത്. It delights you. It serves as an ornament. It enhances your ability. He says, it delights you, it serves as an ornament, it enhances your ability. So, reading has three benefits. It delights you, it serves as an ornament, it enhances your ability. Okay. First sentence says that. Then he elaborates each one of the benefits of reading. ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റീഡിങ്ങിന് ഈ മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താണ്, ഇതിൽ ഓരോ ബെനിഫിറ്റ്സും അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ. ചീഫ് യൂസ് ഫോർ delight is in privateness. Okay. Privateness or rhetoric. Okay. Chief use for delight is in privateness means we use books for delight. In what way? As a means of relaxation, or when we are alone, we can read a book that delights us, that gives us happiness. Read books as a means of relaxation when we are alone. And on the other hand, when we are alone, we can take a book and read. So it delights us, it gives us happiness. So he says like that, chief use of delight is in privateness. If you're a well-read person and you are engaging in discourses like debates, speech, writing, etc., that will ornament your arguments, or on the other hand, which will help you for the betterment of what you are trying to say. Okay. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു വെൽ റെഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, വെൻ വി ആർ എൻഗേജിങ് ഇൻ ഡിസ്കോഴ്സസ് ലൈക്ക് സ്പീച്ച്, റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ ടോപ്പിക്, or we are engaging in a debate, when if we are a well-read person, then that will help you to ornament your arguments in
such discourses. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കോഴ്സസിൽ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻസിനെ ഓർണമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. When we are engaging in such discourses, our reading ornaments our way of talking or way of saying. So, reading helps us to improve our arguments. Reading helps us to improve our arguments, or reading helps us for the betterment of what you are trying to say in a discourse. Reading helps for the betterment of what you are trying to say, or reading ornament your arguments in such discourses. Reading as a means to enhance the ability. The third benefits of reading. Okay, first one എന്തായിരുന്നു, delights you. Second one എന്തായിരുന്നു, it serves as an ornament. Okay, then third benefit of reading എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, reading as a means to enhance the ability. നമ്മുടെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിങ് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. He considers it happens in disposition and judgment. He considers it happens in disposition and judgment. If you are a well-read person and trained in certain line of business, it will improve your judgment of things. If you are a well-read person and you are engaged in a kind of business, then your reading will improve your judgment of things. Your reading will improve your judgment of things. This is the third benefit of reading. Okay. Here he says about the expert men. Where they have innate abilities to execute things, they can manage things even without reading. Here he says about that expert men. Expert men കുറിച്ച് പറയുന്നത്, where they have such innate abilities, അവർക്ക് എന്താണ് innate ആയിട്ടുള്ള abilities ഉണ്ട്, to execute things, they can manage things even without reading. അപ്പോൾ എന്താണ്, എക്സ്പേർട്ട് മെൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻബോൺ ടാലൻസ്. അവരെന്താണ് ഇൻബോൺ ടാലൻസ്, എന്താണ് ഇന്നേറ്റ് ടാലൻസ്, അവർക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഇന്നേറ്റ് ടാലൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ഡസൻറ്റ് നീഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിങ് അല്ലേ ടു മാനേജ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ മെൻ ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ്. അവർക്ക് എന്താണ് ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് എക്സ്പേർട്ട് ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, 3 benefits of reading പറഞ്ഞു. Okay, first we have discussed the 3 benefits of reading. It delights you, it serves as an ornament, then what else, it enhances our ability. These are the 3 benefits of reading. Is it clear for you? Then we are going to say about എക്സ്പേർട്ട് മാൻ അല്ല, എക്സ്പേർട്ട് മെന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ്, ഹു ആർ ദ എക്സ്പേർട്ട് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പേർട്ട് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എക്സ്പേർട്ട് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ഓർ ഇൻബോൺ ടാലൻസ്. സോ ദേ ഡസൻറ്റ് നീഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിങ്. അവർക്ക് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ മാനേജ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ്. അവർക്ക് ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ആർക്ക്? എക്സ്പേർട്ട് മെന്നിന്. So, when it comes to marshalling of affairs or managing of things, marshalling of affairs means managing of things. The educated ones do it better. But when it comes to marshalling of affairs, when it comes to managing of things, the educated ones do it better. The person who read can manage things more better. When we consider the ability to manage things, the ability to manage things എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കായിരിക്കും? ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വൺസ്, ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫോക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അതായത് റീഡിങ് എന്താണ്, റീഡിങ് ഹാബിറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ഓർ ദ ലേൺ വൺ ഓർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ആർ റെഡ്. ദ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വായിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വായനയിലൂടെ അറിവ് നേടിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
ഈ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്താണ് വായിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി എക്സ്പേർട്ട് മാൻ. ഒന്നുകിൽ അവർ എക്സ്പേർട്ട് മാൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം. ദേ ക്യാൻ മാനേജ് തിങ്സ് in a better way. They can manage things in a better way. Expert men and the educated ones, or the persons who have read. വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും എക്സ്പെർട്ട് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ഇൻബോൺ ടാലൻസ്. അവർക്ക് ഇൻബോൺ ടാലൻസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്താണ് അവരുടെ റീഡിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ആ ടാലൻസ് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി കിട്ടിയത്, അവർ ഏബിൾഡ് ആയത്. സോ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെർട്ട് മെൻ എന്നാണ് ഇൻബോൺ ടാലൻസ്. ഇതെന്താണ് അല്ലാതെ ഉള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റീഡിങ്ങിലൂടെയാണ് ആ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. I have read that sentence I have already explained. Okay. Studies serve for delight, for ornament, and for ability. The three benefits of reading. Okay. The chief use for delight is in privateness and retiring. The chief use for delight is in privateness. I have already explained this fact. The chief use for delight is in privateness. When we are alone or we are as a means of relaxation, we read books. For ornament is in discourse. We can use our studies or our reading as a purpose of ornament our arguments in discourses like speech, writing on a topic, or in a debate, etc. Okay. Is in the judgment and disposition of business. That means when we are engaging in streams of business, studies improve our judgment. Studies improve, or reading improves our judgment. Then next one, for expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. Here he says about the expert men and the educated one. If we consider the case of expert men, they have inborn talents. So they can manage things in a better way. Then what about the educated ones? They have gained knowledge from their reading. They are well-read persons, so they can also manage things in a better way. The expert men ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, they doesn't want to read at all. അവർക്ക് വായിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, because they have inborn talents. ഓക്കെ, ഇനി ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, then let's read out the next sentence. Okay. To spend too much of time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. Okay. Then he moves into another aspect of reading or studies. Okay. He says that it is true that reading or studies gives us pleasure or entertainment, or on the other hand it delights you. But too much of reading is sloth or laziness. Okay. If you read and read without doing anything else, that is not good, and it is the sign of sloth or laziness. Think about persons who only reads, do nothing else. എന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കും, അത് എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, do nothing else. That is the sign of laziness. അതെന്തിൻ്റെ സൈനാണ്? അതത്ര നല്ലതല്ല. അത് എന്താണ്, ഒരു മടിയത്തനോ ഒരു മടിയാണ്. ഓക്കെ, മടിയത്തനമല്ല, ഒരു ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലേസിനെസ്. ഓക്കെ, ഒരു മടിയാണ്, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, അത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അങ്ങനെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ബേക്കൺ പറയുന്നത്. ടു മച്ച് ഓഫ് റീഡിങ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും മതി എന്നാണ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ടു മച്ച് ഓഫ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ഓഫ് ലേസിനെസ്, അല്ലേ? യൂസ് ഇറ്റ് ടു മച്ച് ഫോർ ഓർണമെൻറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റേഷൻ. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്തിരി അറിവുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടടുത്തും വേണ്ടാത്തടുത്തും എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലേ? ഓൾവേസ് ഷോയിങ് ഓഫ് വാട്ട് യു ഹാവ് റെഡ് ടു അതേഴ്സ് ഈസ് ആൻ അഫക്റ്റേഷൻ, അല്ലേ? എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ആവശ്യം ചിലരുടെ ദ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, ചില റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ട്രൈ ടു ഷോ ദെയർ സ്കോളർഷിപ്പ്, അല്ലേ? ഒരു അവരുടെ എന്താണ് ദേ വാണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ്
they know something else. അല്ല എന്തൊക്കെയോ അറിയാം. they want to show their knowledge, they want to show off, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോ ഓഫ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. if we hear too much of exposing of knowledge എന്ന് പറയുന്നത് it's a kind of an affectation. If your learning is used too much to ornament your arguments and speech, that would seem very artificial. That he means by the word affectation. We use our learning too much in our arguments. If we use our learning too much in our arguments, that is a kind of an artificiality. ഒരു artificiality ആണത്. You can consider it as it seems to be very artificial. So that is what he meant by the word affectation. That artificiality. It's a kind of artificiality. If we use too much of our knowledge in our arguments. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്കെന്താണ് ഒരു ബി എ ലിമിറ്റ്, അല്ല ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കെന്താണ് പറയുന്നതിന്. നമുക്കെന്താണ് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്തൊരു 10th ലെവലുള്ള കാര്യമൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു രാമായണത്തിലൊരു കുഞ്ഞു കഥയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് രാമായണത്തിൽ ഈ കാണ്ഡത്തിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക്? ഇല്ല. നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞു കഥ അതിൻ്റെ ഗുണപാഠം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമുക്കെന്താണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ അറിവ് എന്താണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അത് പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി. അതെന്ന് ടൂ മച്ച് ഓഫ് ഓർണമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺനെസസറി തിങ്. ടൂ മച്ച് ഓഫ് ഓർണമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ആൻ അൺനെസസറി തിങ്. We need to discourses like when we are engaged in discourses like debates or speech or any kind of writing, we do not want to use so much of knowledge, and we do not want to use and then we don't want to expose our knowledge through our writing or through our speech. It says about the persons who have used their discourses as a means to expose their knowledge from learning. Here some persons use their discourses as a means to show off their knowledge. അവരുടെ അറിവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ചില ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. എന്താണ് they want to show off their knowledge to us, അല്ലേ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്നല്ല, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചില ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അല്ല പറയുന്നത്, ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും. സോ എന്താണ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ അസ്. നമുക്കതിന് ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് അതൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളത് അവർ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവരത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ടു മച്ച് ഓഫ് ഓർണമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ഇതൊരു അൺവാണ്ടഡ് തിങ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി or an affectation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് it seems to be artificial. That he meant by the word affectation. Okay, if you always expose your knowledge like this while engaging with your discourses, others may think you are fake, artificial or not being genuine. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നോളജിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, others may think like we are fake or artificial or not being genuine. To make judgment wholly by the rule is the humor of the scholar. Okay, to make judgment wholly by the rule is the humor of the scholar. It's true that studies may help you to improve your judgments. It's true that studies improve your judgments. If we only based on the books for our judgment, and that would be the humor of the scholar. In real life, a person cannot follow the things in books as such. We need to make some judgments. We need to make some adjustments in accordance with the practical situations. So going strictly by the book is not a desirable quality. Okay. If we think about always follow that bookish knowledge. ആ ബുക്കിഷ് നോളജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു കൺസിഡർ അബൌട്ട് ദവർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, വി കനോട്ട് ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ വി കനോട്ട് അപ്ലൈ ദാറ്റ് ബുക്കിഷ് നോളജ് ആസ് സച്ച് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ അതുപോലെ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
നമ്മളെന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെന്താണ് ഈ റോഡിലെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തേ പോകുള്ളൂ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ കാര്യം നടക്കുമോ? ഇല്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മളെന്താണ് ആ ബുക്കിഷ് നോളജ്, ലൈക്ക് ദ നോളജ് ഫ്രം ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വി കനോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ടു അവർ ലൈഫ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വി കനോട്ട് അപ്ലൈ ടു directly to our life. Here he says about the humor of the scholar. Humor of the scholar means the person always tried to apply what he read on his life. We cannot difficult to apply that bookish knowledge as such in our daily life. Daily life la bookish knowledge ella adupole edutha apply cheyannu parayunnathu that's not possible at all. So humor of the scholar, that he meant by the phrase humor of the scholar, that he meant by the phrase humor of the scholar. We cannot apply that bookish knowledge as such to our daily life or the tactical life situations. Okay, we cannot apply the bookish knowledge directly to the practical life situations. I have read that sentence I have explained now. To spend too much of time in studies is sloth. Sloth means laziness. Too much of spend too much of time in studies is laziness. Okay. Then to use them too much for ornament is affectation. Wholly by the rules is the humor of a scholar. Application of a text, application of a bookish knowledge directly as such to our life is a humor of a scholar. Direct application of a text to our life is a humor of the scholar. So let's move to the next sentence. So let us move to the next sentence. The perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. Then he moves to a different idea where he says about the importance of experience in reading, importance of experience in studies, or importance of experience in reading. Studies makes our character more sophisticated or refined. Studies makes our character more sophisticated or refined. We need an experience of life in a way to use our studies in perfect manner. Experience will help you to hold the skills you have gained through reading. We need an experience of life in a way to use our studies in perfect manner. To use our studies in a fruitful manner or in a better manner, in a better way, we need experience. We need experience in a way to use our studies in a perfect manner. Experience will help you to hold the skills you have gained through reading. Okay. That experience help us to keep or hold that skills we gain from our reading. റീഡിങ്ങിലൂടെ കിട്ടുന്ന സ്കിൽസ് എന്താണ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us to hold that skills that we gain from reading. Here he makes a wonderful comparison. He says natural abilities are like natural plants. He says natural abilities are like of natural plants. Natural abilities, natural plants. That's a comparison. If you only want it to grow, if we consider the case of a plant, if you only want it to grow, it grows in all directions in a wild manner. When it is pruned, it looks beautiful and remains healthy. നമ്മളെന്താണ് ഒരു ചെടി എന്താണ് നമുക്കത് വളർന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് വെറുതെ എങ്ങ് വളർന്നോളും, അല്ലെ എന്താണ് കാട് പോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലോട്ടൊക്കെ അതങ്ങ് വളർന്നോളും. പക്ഷേ നമ്മളെന്താണ് അതിനെ വെട്ടി ഒതുക്കി, അല്ലെ മനോഹരമാക്കി, പൂന്തോട്ടത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെടികളൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അല്ലെ അത് മനോഹരവുമാവും ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ഹെൽത്തി. അതാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ലുക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു, കാണാനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ വരും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്
pruned plants. We need to prune our studies with our experience. ഈ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ എന്താണ്, we need to prune our studies with our experience. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനെ ഇതുപോലെ എന്താണ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തിയർ ആക്കും. അതായത് എന്താണ്, കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കുന്ന എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് മേക്സ് അവർ സ്റ്റഡീസ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ടു അസ്. നമുക്കതിനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ്. നമുക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ pruned plants. We need to prune our studies with our experience. On the other hand, we need experience to supplement our reading or studies. On the other hand, we need experience to supplement our reading or studies. We must have an experience to supplement our reading or studies. I have read that sentence again that we have discussed now. Okay, their perfect nature. Their perfect nature means studies perfect our character. That means studies makes our character more sophisticated or perfect, and perfected by experience. Our studies are perfected by our experience. So our experience makes our studies more better. Okay. That comparison, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions to much at large, except they be bounded in by experience. Here he says that just like the pruned plants, we need to prune our studies with our experience. So is it clear for you? Then let's move to the next sentence. Crafty men content studies. Simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use. But that is they withstand without them and above them, won by observation. Okay, here he says, crafty men content studies. Simple men admire them, and wise men use them. Crafty men means who are very shrewd, intelligent, maybe in the crooked way. Maybe intelligent in a crooked way, or people who are witty. Witty means intelligent. Okay. These kind of people doesn't need any kind of studies to manage life. So they content studies. They have innate ability of shrewdness. Okay. That kind of person. Which kind of person? The crafty men who content studies, because they have innate abilities. They have just like that expert men, but they doesn't content studies. അതായത് സ്റ്റഡീസിനെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, crafty men who are very shrewd or intelligent. Maybe they are intelligent in a crooked way. They are witty. They content studies because they have innate ability. So they doesn't want to read. അവർക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, because they have innate ability of shrewdness, or they have innate intelligence. Okay. On the other side, there are men who are not educated or learned much. There are simple men. Simple men, they are not educated much. They admire studies and educated people. They are always standing awestruck by the education and educated people. സിമ്പിൾ മെൻ എങ്ങനെയാണ്, അത് എപ്പോഴും ഈ പഠിച്ചവരെയും ഈ പഠനത്തെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരു അന്തം വിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങി മേലെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്, സിമ്പിൾ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് സിമ്പിൾ മെന്നിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്സ്ട്രക്ക് ബൈ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾസ്. ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ആർ ദ വൈസ് മെൻ. അപ്പം സിമ്പിൾ മെന്നും ഉണ്ട്, ദേ ആർ ദ ടു എക്സ്ട്രീംസ്, ദ സിമ്പിൾ മെൻ ആൻഡ് who that crafty men and simple men. Crafty men content studies because they are they are talented, they are innately talented. Okay, they have inborn talents, or they are intelligent, or they are witty people, so they doesn't need any kind of reading, so they content studies. And what about the case of simple men? They admire others who studied. അവരെന്താണ്, പഠിച്ച ആൾക്കാരെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Okay, the best one are the wise men. The best one എന്ന് പറയുന്നതാണ് the wise men who know how to use the education in practical. They know how to use education in practical life. They know how to use that knowledge gained from reading. They know how to use that knowledge gained from reading. The best one are the wise men who know how to use that education in practical life. They know how to use that knowledge gained from learning. The better one, the best one, and then the wise men. Wise men are the best one. They know how to use that education in practical life. Practical life, like many education applicable ആണ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം വോയിസ് മെന്ന് അറിയാം ക്രാഫ്റ്റി മെൻ സിമ്പിൾ മെൻ വോയിസ് മെൻ കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലായല്ലോ Books never tell you how to use them. They give you only knowledge. How you use the knowledge is the knowledge you gain from your experience. Okay. A book never tells you how to use that book. ഒരു ബുക്ക് പറയും ആ ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നതെന്ന് ഒരു ബുക്കും പറയത്തില്ല. How we can understand? We can understand it through our experience. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് how we can use this book. This book is knowledge to our daily life എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് ഈ നോളജ് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? I have read that sentence once again for you. Just listen. Crafty men content studies. Simple men admire them, and wise men use them. Okay, crafty men content studies because they have innate knowledge, or they are intelligent. They are intelligent in a crooked way. They are witty, so they doesn't need any kind of reading. So they content. Simple men admire them because simple men are uneducated people or not much educated people. So they admire who are educated. Then wise men use them. Wise men knows how to use their education in daily life. Daily life അവരുടെ education എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് wise men അറിയാം. For they teach not their own use, but that is wisdom without them and above them, won by observation. They can use their knowledge. How they learn to use their knowledge? They learn to use their knowledge through their experience. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് അവരുടെ നോളജ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നത്. They learn to use their knowledge by the way of their experience. ആ ബുക്കിഷ് നോളജ് എങ്ങനെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് through their experience. So let's move to the next sentence. Let's move to the next sentence. Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find, talk and discuss, but to weigh and consider. He says, don't read to contradict or confute, and not to read to strengthen your arguments. He also says, don't read to prove others are wrong. Contradict is go against somebody. Contradict means go against somebody. Confute means to prove somebody wrong. If you want to prove somebody is saying wrong. So don't read with aim of gathering information in order to argue with others or to fight with others, to prove others are wrong, to establish your beliefs. Here he says that we do not want to read to argue with others or to make arguments with others or to establish our beliefs or want to prove our knowledge or want to conflict with others. എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അവർ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫ്യൂട്ടിനോ നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടത്താനോ ഒന്നിനും ആയിരിക്കരുത് നമ്മളെന്താണ് സ്റ്റഡീസ്. He says, never believe and take for granted what you read as such. To read something, you need to give some consideration to it. You need to think about it. You need to analyze what you are. We need to analyze what we have read, not take it for granted. Okay. If we read something in a newspaper, don't consider as truth.
അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ചിലെന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടു, എന്തോ ആവട്ടെ, എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ, ഓക്കെ ആവട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ്, അപ്പം അത് വായിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നോ, കണ്ടാൽ പറയത്തില്ലല്ലോ, പാവമാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴെന്താണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതുപോലെ ന്യൂസ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? വി ടേക്ക് ദാറ്റ് നോളജ് ആസ് ഇറ്റ്, അത് ആസ് ഇറ്റ്, വി ടേക്ക് ദാറ്റ് നോളജ് ആസ് ഇറ്റ്, വി ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു അനലൈസ് ദാറ്റ്. അല്ല, നമ്മൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. എന്താണ്, he says never believe and take for granted what you read as it. You do not want to to consider, we need to analyze the text, or we need to analyze what we have read. Don't take it as correct, or don't take it as truth. അല്ല, അത് ശരിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ എന്താണ് എടുക്കാതെ we need to analyze the text. നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. we need to consider the text for analysis. we need to consider a text for analysis. അവിടെ എന്താണ്, never consider the things in the text is truth, or don't think everything that says in a book is correct. സംടൈംസ് വി ഗൂഗിൾ, അല്ലേ? ഗൂഗിളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും ശരിയാണോ? അല്ലല്ലോ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, വി ഷുഡ് അനലൈസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് റീഡ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഷുഡ് അനലൈസ് ഇറ്റ്. വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു അനലൈസ്, വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഫോർ അനാലിസിസ്. നോട്ട്, യു ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ബുക്ക് ആസ് സച്ച്. We do not want to take that bookish knowledge as such. We need to analyze it. He says, don't read to talk about or argue or to show your knowledge to others. We don't want to read in a way to impress others. So he says, don't read to talk about or argue with someone, or to show your knowledge, to expose our knowledge. Don't read to expose our knowledge to others. Don't read to argue with others. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തർക്കിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മളെ നോളജ് എന്താണ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. In accordance with him, we need to weigh and consider that we have read. We need to analyze the text in order to find out the pros and cons. This is the correct way of reading. What is the correct way of reading? We need to analyze. That is, he meant by weigh and consider. We need to analyze to find out the pros and cons. This is the correct way of reading. Okay, I will read that sentence we have discussed. Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider. We do not want to read in a way to argue with someone, or to make a fight with others, or to show off our knowledge. അല്ല, നമ്മുടെ അറിവ് കാണിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. We need to read in a way to analyze. Okay, the correct way of reading is the analysis of the text. We need to analyze the text. We need to weigh the text. We need to analyze the text. The correct way of reading എന്താണ്? We need to analyze the text. നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ബിഫോർ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രൂത്ത്. അല്ലാതെ അതിൽ പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ്, we need to analyze the text. That's the correct way of reading. So let's move to the next sentence. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. Okay. Some books are to be tasted means we need only to read it in parts. We do not want to read it as whole. നമുക്ക് ചില ബുക്കുകൾ എന്താണ് മൊത്തം വായിക്കണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു സ്കിപ്പ് ത്രൂ ദ പേജസ്, അല്ലേ? എല്ലാ പേജസൊന്നും വായിക്കണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ പേജസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പേജസൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വായിച്ചാൽ.
then that would give you an idea about the book. Okay. These kind of books can be skipped through the pages. That would give you an idea about the book. So that he meant by some books are to be tasted. Some books are to be tasted എന്ന് വെച്ചാൽ we need to read it in parts. അതായത് പാർട്സ് ആയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൊത്തം വായിക്കണമെന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് മറിക്കൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. ദെൻ സം ബുക്സ് ആർ ടു ബി സ്വളോഡ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ഇതിനെ സ്വളോ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്വളോ ദ ടാബ്ലറ്റ്സ്. സോ എന്താണ് വി ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു ബോദർ അബൌട്ട് ദിസ് ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഗുളി എന്താണ് വിഴുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് വിഴുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധഡ് ആവാറില്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് you need to read them but do not want to spend much thought on them because nothing is there to pondering on. There are some kinds of books you just want to read it, you don't want to think of it, you don't want to think on it. പിന്നെ എന്താണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ, ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ബുക്ക് അല്ലേ. യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു റീഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ, വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ബുക്ക്. ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഈസ് ദയർ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവിടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. എന്താണ് യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു എന്താണ് ചില ബുക്കുകൾ എന്താണ് വായിക്കാൻ അതേപടി വിഴുങ്ങുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് we do not want to spend much time on that kind of books. We just want to read it. We do not want to analyze it or we do not want to think on it. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതോ കാര്യമൊന്നുമില്ല. Okay. Then the third kind of books here refers to be chewed and digested. Means we need to read it wholly. നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ട എന്താണ് this kind of books must be read with a lot of diligence. Diligence means എന്താണ് giving more care and interest. We need to give more attention for this kind of the third variety of books where we need to give more care and attention. We need to analyze it. We need to read it in a deep manner. അവിടെ ഒരു in-depth reading ആവശ്യമാണ്. So the third kind of books refers to be chewed and digested means എന്താണ് we need to read it in a thorough manner. Just like we have preparing for our exam, we need to read it thoroughly and in-depth learning is necessary. In-depth learning അവിടെ ആവശ്യമാണ്. That is the third kind, and that is the third variety of books. Okay, there are three kinds of books. Some books can be just tasted. Just tasted means എന്താണ് we can read it in parts. We do not want to read it as whole. മൊത്തം വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് parts വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. We get an overall idea regarding the text. Then some books are to be swallowed means എന്താണ് you just want to read it. There is nothing to analyze. നമുക്ക് എന്താണ് ചിന്തിക്കാനോ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അതൊന്നും കാണില്ല. We just want to read it. Okay, വെറുതെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്സ്. Then third variety of text എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു in-depth learning is necessary, diligence is necessary, or attention is necessary. Diligence means എന്താണ് we need to read it with more interest and care. അത്രയും ശ്രദ്ധയോടും ഇൻട്രസ്റ്റോടും കൂടി വായിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റുകളായിരിക്കും തേർഡ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Here he says about the different kinds of books. If we move to the next sentence, here he says about the different kinds of books. I will read that sentence once again for you. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. The three kinds of books. Okay, that is, some books are to be read only in parts, others to be read but only curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. I think it's clear for you, the three kinds of books. Okay, the way of reading, how you want to read them. Okay, so let's move to the next sentence. Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else, distilled books are like common distilled waters, flashy things. Okay. So in case of some minor sorts of book, we can read in deputy. Deputy means we can just read the summary or an abstract. We do not want to read the text as whole.
But for in the case of good books, we Some need books to not read even it read as whole. original. You can just read the He says summary or distilled summary books and you are can move like forward. common distilled water. He What do you considers mean by distilled that? water as Reading tasteless. deputy. So reading someone else's Reading summary or reading abstract deputy is എന്ന് പറയുന്നത് tasteless as you do not the want to distilled read the water text. in case of good books. Maybe someone give you someone uh, okay, we just want to read the abstract or just want to read the summary, or on the other hand someone else can read for us and they can give you a summary. വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അവർ നമുക്ക് സമ്മറി പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് റീഡ് ഇൻ ഡെപ്യൂട്ടി മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീഡ് someone others abstract or summary, or we are hearing from others about the summary. Okay, so that is read in ഡെപ്യൂട്ടി. ചില ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റോ വായിച്ചാലും മതി, അങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എച്ച് എസ് ഐക്കുള്ള ബുക്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ നോവൽസ് എല്ലാം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കോട്ടെ. റീഡ് ഇൻ ഡെപ്യൂട്ടി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അവിടെയാണ്. ഓക്കെ, okay. This kind of reading apply to the meaner sorts of books. Good books cannot be read in this. Meaner sort of books എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The books which are not in a such high position, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, not such good books. അത്ര നല്ല ബുക്സ് ഒന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാധാ ലെവലിലുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറി മതി. ജസ്റ്റ് സമ്മറി or an abstract is enough. But for good books cannot be read in this way. What way? What way? Read in deputy is not applicable for the good books. Okay, read in deputy is not applicable for the good books. It can be applicable only for the books which are meaner, which are not in high position, which are less important. Okay. Read in deputy is applicable only for the books which are less important. Read in deputy is applicable for the books which are less important. Okay, not for the good books. Good books അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? വായിക്കാനുള്ള സമ്മറി വായിച്ചാൽ മതിയോ? ഇല്ല, we should read the text. അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ഐക്കുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കാം. Okay, he says distilled books are like common distilled water. He considered distilled water as tasteless. So reading someone else's summary or abstract is as tasteless as distilled water. He says that, for comparison only, he says distilled books are like distilled water. So reading others summary is just like the distilled water, which is tasteless. You cannot get the essence of the text by reading the summary. അപ്പോൾ ആ summary വായിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, we didn't get that real essence of the text. അപ്പോൾ if we want to get that real essence of the text, you should read the text. Meaner sorts of books ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, you can just read the summary. But for the important books or the good books, you should read the whole text. അപ്പോൾ summary എന്ന് പറയുന്നത് is just like the distilled water എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Distilled water is tasteless. Just like that, summary is tasteless for you. So you want to know the taste, you just read the text as whole. മൊത്തം വായിച്ചാലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. Let's read that sentence once again. Some books also may be read by deputy and extracts made for them by others. Some books also may be read by deputy. Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others. But that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else, distilled books are like common distilled waters, flashy things. Okay, I think it's clear for you. Okay, let's move to the next sentence. Reading with the full man confronts a ready man and writing an exact man. Reading with the full man confronts a ready man and writing an exact man. And therefore, if a man write little, he had and therefore, if a man write little, he had need have a great number. If he confer little, he had need have a present wit. And if we read little, he had need have much cunning, to seem to know that he doubt not.
Here he says, reading makes a full man, a well-informed or knowledgeable man. Okay, reading makes a man intelligent, or makes a man full man, makes a full man, makes him intelligent, makes him knowledgeable. Okay, conference makes a ready man, means a person who is always willing to enter in a conversation or good at arguing. At any time, he is able to talk about anything under the sun. Okay. Conference means in the conference makes ready man. If a person always converse with others, if a person think about a person who always talks to others, like always talking. ചില ആൾക്കാർ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ടാലൻറ്റ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അല്ല, സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടാലൻ്റാണ്. സോ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക് എവ്രിത്തിങ് അണ്ടർ ദി സൺ അല്ലേ. ഈ സൂര്യന് കീഴിലുള്ള എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് എന്താണ്, ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. കോൺഫറൻസ് മീൻസ് റെഡി മാൻ, ദേ ആർ റെഡി ടു ടോക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം ഓൺ എനി ടോപ്പിക്. That conference makes ready man, means a person who is always willing to enter in a conversation or good at arguing. At any time he is able to talk about anything under the sun. We can say writing makes an exact man. Okay, full man is okay. Okay, here he says about full man. Reading makes a full man. Conference means in the talking ability and okay. That talking ability makes a ready man. That ready man means he's always ready to talk. He's always ready to argue, and he's always ready to talk about anything under the world, anything under the sun. Okay. Then Bacon says about writing. Writing makes an exact man. He says writing makes an exact man. Here he focuses on the person who has the trait of writing what they have read. Some persons have the trait of writing what they have read, or they have studied. They have the trait of writing. Okay, that is exact man. Writing down the things they have read shows their systematic attitude. Writing down the things they have read shows their systematic attitude. So he says writing makes the exact man. Writing makes the exact man. എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് that trait shows their systematic thinking or a systematic manner or systematic attitude. Then he says, if a person writes little, then he has great memory. Here we can say then he says a person writes little, then he has great memory. Okay, a person writes little, then we can think that he has a great memory, so he doesn't want to write. He has a great memory, so he doesn't want to write. Okay, the person have an acute memory, he doesn't want to write anything. Okay, but because everything is in his memory. Here we can see a reference to commonplace book. During the time of Bacon, it was popular practice among young men, especially among educated ones, to write down things in commonplace book. Okay. He says person confers little or talk little has present wit or presence of mind and able to talk about anything as he is intelligent without even repeating the skills of talking. Okay. He says person confers little. Okay. The person talk little. അധികം സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ, but they have present wit or the presence of mind. They are able to talk about anything as he is intelligent without even repeating the skills of talking. Okay, they are not even they are not practicing. They do not use it constantly. The skill is not used constantly, but they are able to use it without practice. അല്ലേ, ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല, അവരെന്താണ് അത്ര ടോക്റ്റീവ് അല്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക്. പക്ഷെ അവരെന്താണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും അറ്റ് എനി ടൈം about any topic, because they have that innate or they have that intelligence. He says that a person confers little, to talk little, has the present wit or the presence of mind, because they are able to talk about anything as is intelligent
without even repeating the skills of talking. മനസ്സിലായോ? Then constant use of the skills of talking, that means the rhetorical skills and oratory skills. Rhetorical skills and oratory skills. That will makes you a ready man. And constant use of skills like rhetorical and oratory skills, that means a ready man. I have already says about the ready man. Okay, but someone do not want to practice it constantly because they are intelligent. They can use it when the situation comes, so they do not want to use it constantly. ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അവർ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക്, അല്ലേ? അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ഡിബേറ്റ്സിലൊന്നും പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക്. അവരവരുടെ സ്കിൽസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ദേ ആർ ഏബിൾ. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ റെഡിമെൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്, ദേ ആർ ഓൾവേസ് എന്താണ് ടോക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഓൾവേസ് എൻഗേജിങ് ഇൻ സച്ച് ഡിസ്കോഴ്സസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് റെഡി മാനിന്. സോ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം. പക്ഷേ എന്താണ് മറ്റവരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താണ് അല്ലാത്ത എന്താണ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ കോൺഫേഴ്സ് ലിറ്റിൽ ടു ടോക്ക്, അതായത് കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാലൻ്റ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. എന്താണ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക് അറ്റ് എവറി ടൈം. പക്ഷേ എന്താണ് അവരെപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നവരാണോ? അല്ല. പക്ഷേ റെഡി മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക്. ദെൻ ബട്ട് യു ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, യു ഡോണ്ട് എനി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വി ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക്. മനസ്സിലായി? If a person reads little, he should be more cunning. Then he says about exact man, അല്ലേ? The person who write is example for exact man എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? Okay. He says that the person who writes is example for exact man. So if a person reads little, he should be more cunning. He has already says that reads makes full man, where he doesn't need to pretend because he knows everything. But for a person who reads less, they need to pretend as they know everything. They need to put up appearance of man of learning. If a person reads little, he should be more cunning. He has already says that reads makes a full man, where he doesn't need to pretend because he knows everything. If you consider the case of a full man means എന്താണ്, the person reads, അല്ല ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഒരാൾ. He doesn't want to pretend as we read, അല്ല അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് he has that knowledge, he has that knowledge he gained from reading. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹം റീഡിങ്ങിലൂടെ ഗെയിൻ ചെയ്ത നോളജ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഫോർ ദ പേഴ്സൺസ് ഹൂ ഡസൻറ്റ് റീഡ്, അല്ല വായിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ദേ വോണ്ട് ടു പ്രിറ്റൻഡ് ദേ നോ എവറിത്തിങ്. അവർ എന്താണ് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അവർക്കെല്ലാം അറിയാം. അവർ ബുക്ക് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്താണ് വായിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ഫുൾ മാൻ ദേ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു പ്രിറ്റൻഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ബുക്കിഷ് നോളജ്, അവർക്ക് ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എന്താണ് others, they should be cunning because they want to pretend as they know everything. അവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, I will read that sentence for you. One we have discussed. Sentence we have discussed. Reading makes the full man, confronts a ready man, and writing an exact man. Okay. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had need have present it. And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. Okay, I think the idea is clear for you. So let's move to the next sentence. Histories make men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to conduct. Okay. We've come at the end of the essay. He says about the impact of different kinds of reading
and different kinds of subjects. Okay, the impact of different kinds of subject on men. The impact of different kinds of subject on men. He says history makes men wise, poets witty, mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, and logic rhetoric able to conduct. History gives us an idea regarding our forerunners, so it gives a lot of wisdom to us. So we can consider it as a history. So we can consider history. So we can say that. So we can say that history makes men wise. Okay. Then history gives us an idea regarding our forerunners, so it gives a lot of wisdom. Poetry makes you witty, means that makes you intelligent. Witty means not humor in manner. Okay. Intelligent എന്നുള്ള മീൻസിലാണ്. Poetry makes you intelligent and imaginative എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ്. So poetry makes you witty. Mathematics makes you person subtle or serious or grave. Mathematics makes a person subtle, serious or grave. Okay. Mathematical problems എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ടൈം പ്രോസസ് ആണല്ലേ. We need to find the result at the end. Okay. We need to follow different ways until we reach the goal. അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്. ഒരു സീരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ് ആണല്ലേ, finding the solutions for the problems. So mathematics makes a person subtle, serious or grave. Then philosophy makes you think deeper. Philosophy makes you think deeper. Then studies moral or ethics makes you grave or serious. Okay. The logic and rhetoric helps us to improve our ability to argue and debate. The logic and rhetoric helps us to improve our ability to argue and debate. Okay. I'll read it once again. Histories make men wise, poets witty, mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to conduct. Okay. Next one is a Latin phrase. Okay. Use of Latin phrases and Latin words is usual in the case of Bacon. Bacon's prose style question നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ പറയാം. Okay. Edmund, Trubia and Morris. I don't know the correct pronunciation of the Latin word. Edmund, Trubia and Morris. Me, there is no sound or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies. Like as disease of the body may we have appropriate exercises. Okay. There's a Latin phrase "ebun studia and modus," which means studies pass into character. Okay. The subject will meet changes in character. Okay. Okay. Our character will be decided by the subject we have studied. അല്ല, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Ebun studia and modus means studies pass into the character. Studies pass into the character. Means എന്താണ്? The subject will make changes into a character. Let's go to the next sentence. Neither is no sound or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies. Like as diseases of the body may have appropriate exercises. Bowling is good for the stone and brains, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head, and the like. So, if man's wit be wanting,
Just like physical exercise. Just like physical exercises cure diseases, the right kind of studies cure the impediments or illness of our mind. Okay, just like the physical exercise cure our physical illness. The better way of studying, the right kind of studies ക്യൂവേഴ്സ് ദ ഇൽനെസ് ഓഫ് അവർ മൈൻഡ്. അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് മരുന്ന് എന്താണ്? അവരുടെ സ്റ്റഡീസാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ചില ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചില ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫലപ്രാപ്തി തരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഇൽനെസ്സിനെ മാറ്റാൻ ആർക്ക് പറ്റും? കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന് പറ്റും, ചില കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. As bowling is good exercise for kidney stones, shooting for lungs and breast, walking for stomach, റൈഡിങ് ഫോർ ഹെഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തിനാണ്? ഈ ചില ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസ് എങ്ങനെ ഡിസീസസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഹിം, ലേണിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് എ പേഴ്സൺ ടു ഇംപ്രൂവ് ഹിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഹിം, ലേണിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് എ പേഴ്സൺ ടു ഇംപ്രൂവ് ഹിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. I'll read that sentence once again. Nay, there is no stone or impediment in the wit, but may be ruled out by faith studies. Like the diseases of the body may have appropriate exercises. Bowling is good for the stone and brains, shooting for the lungs and breast, gentle rocking for stomach, riding for head, and the like. So let's move to the next sentence. So if man's wit be wandering, let him study the mathematics. For in demonstration, if his wit be called every never so little, he must begin again. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen. For them are simile sectors. In accordance with him, learning mathematics helps a person to improve his concentration. If you want to improve your concentration, you just want to learn mathematics. Mathematics will improve your concentration. If we confuse with two arguments or with right or wrong, we should read schoolmen. Schoolmen are the philosophers of middle age. Middle age philosophers and schoolmen. If we are confused with two arguments or what is right or what is wrong, then you should read schoolmen. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് schoolmen. Schoolmen എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഫിലോസഫേഴ്സ്. Schoolmen are the philosophers of middle age. Simile sectors means hair splitters. Hair splitters എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. അതായത് മുടിനാഴിര എന്താണ് പരിശോധിക്കുക നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അതായത് സിമിലി സെക്ടേഴ്സ് മീൻസ് അപ്പോൾ ദേ ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഹു ആർ എന്താണ് schoolmen are like that. Which means the philosophers give minute attention to each and every fact. ഈ philosophers എന്താണ്? They give minute attention to each and every fact. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റും റോങ്ങും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്താണ് വി ആർ ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്, then we should learn whom this schoolman who lived in middle age. മിഡിൽ ഏജിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്കൂൾമെന്നിനെ പഠിക്കണം. സ്കൂൾമെൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? they are applying simile sectors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? they give minute attention to it. they give minute attention to each and every fact. അവർ എല്ലാ ഫാക്ടിനും മൈന്യൂട്ട് അറ്റൻഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആര്? മൈന്യൂട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്
schoolman എന്നുള്ളത്. Schoolman gives minute attention to each and every. Schoolman gives minute attention to each and every fact. So I read it once again for you. So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. For in demonstrations, if his wit be called away never so little, he must begin again. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simile subjects. Okay. Then let's move to the next sentence. If he be not apt to beat our matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases. So every defect of mind may have special receipt. Okay. If a person is not able to arrange or understand things logically, can study the lawyer's cases. We consider the lawyers. Lawyers എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരവരുടെ ഫോമർ കേസസിൻ്റെയൊക്കെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെന്താണ് പുതിയ കേസ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കാൾ അപ്പ് ഓർ മെമ്മറി ടു ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ന്യൂ തിങ്സ് അല്ലേ? എന്താണ് ദെൻ വി ക്യാൻ റെഫർ lawyers' cases. Okay. Then he ends abruptly by saying every defect of our mind has a remedy. Every defect of our mind can be cured by the right way of studying എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ എസ്സേ അവസാനിക്കുന്നത്. There is no need of any conclusion എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് രീതി. ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇല്ല, കൺക്ലൂഷനും ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹിയർ റിസീപ്റ്റ് മീൻസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് റിസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ആസ് റെമഡി. നമുക്കിവിടെ റെമഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ. എനിവേ അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എസ്സേ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് അറ്റ് എനി ടൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണ് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നത്തിങ് ടു സേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബേക്കൻ്റെ പ്രോസ്റ്റയിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്